Assalamu alaikum, dear student. Dear student, how are you? Fine, pretty good. Dear student, by exercise number 1.2 की मुंगा क्वेश्चन नंबर 6 तरह से दिलियो मतलब पतिये लेक्चर की मुंगा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करियो पतिये लेक्चर के the question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5 about the HCF. दा कभी क्वेश्चन ची मुंगा ओकलन पदे की मुंगा से डिस्कस करियो HCF. Question number 6 के which find the LCM of the following. पढ़िए कि question number 1 दे 6, 9 and 15. The 6, 9 और 15 सा मालूम कई LCM मालूम कई. नु 6, 9 and 15 में पढ़िए पाम क्यों लिख कई और दाब पर कंपोनेंट के डिवाइड कई. नु the 6, 9 और 15 LCM में जरूर सरा 2 ज़रबी 3 ज़रबी 3 ज़रबी 5 is equal to 90. नु the LCM of the 6, 9 and 15 is equal to 90. Doing number question there the 14, the 18, the 21. The D LCM मालूम गई LCM मतलब least common multiple. नो दा बता सु पदे पाम की उली कई और दा बिया पसा के डिवाइड कई पर कंपोजिट के डिवाइड कई. नो ची देख ले पर कंपोजिट के डिवाइड कई नो the 14, 18, 21 LCM बजारू सरेशी 2 ज़रबी 3 ज़रबी 3 ज़रबी 7 is equal to 126 is equal to 126. Similarly, find the LCM of 65, 175 and 135. So we will convert these three number in a composite 3, 65, 175 and 135. So the composite of 65, 175 and 135 is equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 7 multiplied by 13. So finally the LCM of 65, 175, 135 is equal to 61,425. Question number 4 tarashay. Find the LCM of 18, 12, 6 and 8. These are 4 numbers. So make the composite of these numbers 18, 12, 6, 18. So the composite of 18, 12, 6 and 8 is equal to 2 ज़रबी 2 ज़रबी 2 ज़रबी 3 ज़रबी 3 ज़रबी is equal to 72. Now that's the question number 6 के 10 सलोर कंपोनेंट्स हो. Question number 7 के सोई 3 bell rings at intervals of 8 minutes, 15 minutes and 24 minutes respectively. If they ring together at 3 p.m. at what time will they next ring together again? नु तासु लेपो क्वेश्चन के अंदर कड़ी ची तासु सा मालूम कई LCM मालूम कई. नु तासु बा अवल the 8, the 15, the 24 LCM मालूम कई. दाबा दासी पर कंपोनेंट के डिवाइड कई. नु the 8, 15, 24 LCM बजनु सरा बराबर शी 2 ज़रबी 2 ज़रबी 2 ज़रबी 3 ज़रबी 5 is equal to 120. नु 120 मिनट शु जमु सरा. नु 120 मिनट जमु सरा द सोन घंटो बराबरी 120 minutes is equal to 2 hours. So the result show that the 3 bell will rings together again after 2 hours at 5 p.m. That way चीज़ मुसरा 3 bell rings दे यो 8 मिनट बांधी दे यो 15 मिनट बांधी दे यो 24 बांधी दे पर 3 p.m. बांधी दिव से चलो को दिव साउंड शो को नो वस्तासु मालूम के चिदावा पर नेक्स्ट टाइम के द्रिवाना पायोजे बांधे संगा पर 100 घंटे बाद द्रिवाना पायोजे बांधे रिंग शो कई. नु तासु बदा 8, 15 और 24 सा मालूम कई LCM मालूम कई ची LCM मालूम को नु बिया दा का LCM नु ददी LCM रागे 120 मिनट्स नु 120 मिनट्स मुंग पर 2 बांधे डिवाइड को नु दाजा मुंग सरा 2 हावर तक कन्वर्ट शो मतलब पर 60 मिनट के यो हावर द 60 मिनट बराबर है. नु 2 हावर के 16 मिनट शो 120 नु 120 मिनट जमु सरा से शो असिल शो नु दा द्रेवाना रिंग्स बा ची यो शांति यो जे आवाज कई
نو دا به 2 غنټې بعد کوي نو مخکې په 3 پی ایم کړو اوس به په 5 پی ایم کوي Question number 8. Question number 8 کې وایي چې find the LCM of 4 6 8 10 and 12 نو تاسو چې د دې LCM معلوم کړئ question کې وایي چې 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2 4 6 8 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes how many times do they toll together مطلب دا زموږ سره bells دي او دا چې دی نو کمنس کوي نو 2 4 6 8 10 and 12 نو دا وایي چې دا به په ټوګیدر یو شان دی اواز به په څونه ټیم بعد وباسي نو دا زموږ چې د دې مونږ کوم LCM معلوم کو نو د دې LCM د 2 د 4 د 6 د 8 او د 10 او د 12 LCM زموږ سره 120 سیکنډ شو نو 120 به مونږ منټ ته کنورټ کو سیکنډ نو دا به زموږ سره 2 منټ شي نو په 30 منټ کې به دا یو شانتي اواز څنګه پیدا سونه سره پیدا کوي نو په 30 منټ کې به دا 30 ډیوایډډ بای 2 کې پلس 1 is equal to 16 times به د یو شانتي اواز کوي 16 times به دا بل څه کوي دا به یو شانتي اواز کوي Question number 9 way A, B and C start at the same time in the same direction to run around a circular stadium. A complete around in 252 seconds, B in 308 seconds and C in 198 seconds. All starting at the same point. After what time will they again at the starting point? तो तासु बदली समालूम कई दे 308 सेकंड 252 सेकंड और 198 सेकंड बस मालूम कई LCM मालूम कई ददी LCM چې तاسو मालूम कई نو ददी LCM به برابر شي 2 ضربي 2 ضربي 11 ضربي 7 ضربي 9 نو دदी LCM به برابر شي 2772 نو دا بیا تاسو دا سیکنډ به منټ ته کنورټ کړئ نو په 60 باندې ویډیو وایډ کړئ نو د دې نه براشي تاسو سره انسر 46 minutes and 12 seconds نو 46 minutes او 12 seconds بعد با دا درې وانه یو بل ته starting point ته راورسي Dear student question number 10 we find the greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 meter 3 meter 85 centimeter 12 meter 95 centimeter نو تاسو په دې څه معلوم کړئ د دې با HCF معلوم کړئ greatest ورکړی دی question number 10 the 7 meter the 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter. Dear student, the question day چې د 7 meter the 3 meter 85 centimeter the 2 meter the 95 centimeter دا څه معلوم کړئ HCF معلوم کړئ نو که تاسو خیال کړئ نو دا کوېسچن زموږ سره په 2 یونټس کې دی یو میټر دی یو سانتي میټر دی نو تاسو اول یا دا میټر ته کنورټ کړئ یا سانتي میټر ته کنورټ کړئ نو دا چې تاسو کله سانتي میټر ته کنورټ کوئ نو یو میټر کې څو سانتي میټر دی 100 سانتي میټر دی سونه 100 سانتي میټر نو تاسو به داسې چل وکئ چې 7 میټر is equal to 7 ضرب 100 سانتي میټر is equal to 700 سانتي میټر دویم به څه چل وکئ 3 میټر is equal to 300 سانتي میټر plus 85 سانتي میټر is equal to 385 سانتي میټر 12 میټر به کنورټ کړئ سنٹیمیٹر دا نو 1200 سنٹیمیٹر پلس 95 سنٹیمیٹر is equal to 1295 سنٹیمیٹر نو تاسو به اوس د څه HCF معلوم کړئ د 700 د 385 د 1295
بس معلوم کوي HCF معلوم کوي نو چې د دې HCF تاسو معلوم کوي د HCF of 700 centimeter, 385 centimeter and 1295 centimeter. So the HCF په زموږ سره څه شي 35 centimeter. نو dear student exercise number 2 مونږه complete کو په دې exercise number 2 کې زموږ سره دا بوک چې کوم دی دا بوک په دې exercise number 2 کې مونږه ټول کوېسچن وکړه په دې پیج نمبر 14 باندې چې کوم exercise دی نو کدا تاسو بخپل ټرای وکړئ کچاوي چې نه تاسو په خپل سره وکړئ نو بیا په کمنټ کې وایي نور چپټر نمبر 1 مونږ ختم کو I think تاسو exam round about 25 or 28 فروری کې به یا د فرست د ویک په پس د مارچ په فرست ویک کې به نو ان شاء الله زه تاسو ته 3 چپټر مکمل کوم په دې بوک کې تاسو د ایگزام نه مخکې بعد زه تاسو ته په دې چپټر کې 3 په دې کې بوک کې 3 چپټر کمپلیټ کوم نو چپټر نمبر فرست کمپلیټ شو ان شاء الله په نیکسٹ لیکچر کې به موږ چپټر نمبر 2 کمپلیکس نمبر شروع کوو. ډو سټډي. Wish you best of luck.